Russian drones are no longer just a Ukrainian problem, as they are crisscrossing European skies in what increasingly looks like a coordinated campaign of hybrid intimidation. European countries are on the alert now, actively looking to establish the details of the operation, according to Euromaidan Press media outlet. In just weeks, drones have been spotted from Denmark to Germany, Belgium and France, hovering above airports, power plants, refineries and army bases. Danish authorities closed the airspace near Aalborg Airport after multiple sightings, while Germany's Schleswig-Holstein reported drones flying perfect grid patterns over refineries, hospitals and even an arms factory. Clear reconnaissance behavior, not random hobby flights. Further south, Germany's Munich Airport had to suspend operations twice after drone incursions, standing over 6,500 passengers. France recorded a cluster of unidentified drones over the Montmelon-de-Grand military camp, while Belgium's defense ministry confirmed 15 drones above the Elsenborn base, where live fire exercises were underway. Drones also appeared across the border above Durun in Germany. Even airports in Copenhagen and Oslo were affected, along with North Sea oil fields and Danish and Swedish military sites. As Denmark's defense minister said bluntly, this is what he would define as a hybrid attack. Euromaidan Press recalls, investigations across Europe show how complex this operation may be, as authorities are tracing at least 3 possible methods behind the incursions. As most of the drones are described as quadcopters and not long-range models, the possibility of being launched from Russia is dismissed. First, ships from Russia's Shadow Fleet are suspected of launching or relaying drones near European waters. One such vessel was boarded off France on suspicion it was involved in the drone accidents. The captain of the ship was charged by the authorities for refusing to follow instructions from the French Navy. Second, covert onshore assembly with Russian intelligence operatives or sleeper agents setting up launch sites within EU states themselves. Recent arrests of suspected Russian spies in Germany and France and tighter restrictions on Russian diplomats suggest local staging cells are active, Euromaidan Press says. And third, the murkiest layer, civilians bribed or coerced into participation. Criminal networks are believed to help assemble drones, provide components, or even launch them, often unaware of the broader purpose in service of the Russian Federation. Officials describe this as Russia's new hybrid doctrine, a way to flood Europe with small, deniable provocations that sow confusion and erode trust in local security systems. Each case, taken alone, seems minor. Together, they form a map of Russian reach extending deep into NATO territory. Why Russia is doing this remains debated, and Vladimir Putin dismissed the incidents entirely, suggesting Europe attacks itself with imaginary drones. Yet few buy this explanation, and analysts see clear strategic motives behind the provocations. One is psychological warfare, showing that no European airport, power station or base is beyond Russian reach and creates fear for Russian drone incursions. The end result would be that European military attention would become diverted from Ukraine, opting to focus and strengthen national defenses instead, Euromaidan Press claims. Another is military probing, testing Europe's radar coverage, reaction times, and coordinating thresholds. Flights over critical infrastructure and air bases allow Russia to gauge response latency without firing a shot. In comments for Hungary's state broadcaster on Friday, Prime Minister Viktor Orbán said Ukraine wants a change in government in Hungary towards a more Brussels-friendly regime. According to Associated Press, on a trip in Cluj-Napoca, Romania, Orbán, who is a harsh critic of Ukraine's path to the European Union, claimed that Ukrainians want a change of government in Hungary. Brussels and Ukraine are cooperating in this matter. Both help those who want a government which is Brussels and Ukraine friendly,
instead of our nationalist government, he said. The long-serving Hungarian Prime Minister faces national elections in the spring of 2026. He is widely considered to be Russian President Vladimir Putin's closest partner in the European bloc, and he has maintained friendly relations with the Kremlin even after Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. Orbán has frequently interrupted Ukraine's process of joining the EU. Hungary's refusal to aid Ukraine in the war is the reason why the Prime Minister claims they are seeking to oust him out of power. There is a very little doubt about what the Ukrainians want. They want Europe to be involved in their war at any cost. There is one obstacle to this today, Hungary, he said. Orbán also claimed that the Ukrainian secret services are active in Hungary. We follow them, we see what they do. They are integrated into the Hungarian intellectual life, they are integrated into the world of Hungarian political consulting, and they are involved in the Hungarian political debates, Orbán said. Ugyanakkor adóemelési tervek szivárogtak ki az elmúlt időszakban, amelyeket egyébként a párt maga hivatalosan tagad. Az ukránok nem sok kétséget hagynak afelől, hogy mit akarnak. Ők azt mondják, hogy ők bármi áron be akarják vonni a háborúba Európát. Ennek egy akadálya van ma, ez Magyarország. Az ukránok elmondják, hogy ők bármi áron, de be akarnak kerülni a NATO-ba. Ezt megakadályoztuk, közben nyert az amerikai elnök, ez a kalandor történet így lezárult. Remélem hosszú időre. Az ukránok nem viccelődnek, megmondják egyenesen, bármi áron be akarnak kerülni az Európai Unióba. Magyarország ezt nem akarja. Az ukránok megmondják egyértelműen, nekik pénzre van szükségük. Pénz kell a hadsereghez, nem tudják eltartani a saját államukat, nem tudják kifizetni a nyugdíjakat, a fizetéseket, ezért nekik pénz kell. Adjatok nekünk pénzt, megmondják egyenesen. Ennek is van egy akadálya, ezt Magyarországnak hívják. Ezért az ukránok a saját szájukkal meg is mondták, hogy az kell, hogy Magyarországon kormányváltás legyen. Brüsszel és Ukrajna összeműködik ebben a dologban, legyen kormányváltás Magyarországon, nemzeti kormány helyett jön egy Brüsszel és ukrán barát kormány, ezért segítsük is azokat, akik ilyen kormányt akarnak létrehozni Magyarországon, és akkor Ukrajna sorsa, meg a Brüsszelben azt gondolják sokan, hogy az Európai Unió sorsa is jobbra fordul. Hát én kételkedek ebben, hogy az unió sorsa jobbra fordulna, vagy a magyaroké biztosan rosszabbra fordulna, arról meg vagyok győződve. Az alapján, amit mondott, az látszik, és az elmúlt években is így volt, hogy a kormánynak nagyon egyértelmű az álláspontja adózási kérdésekben. Az ukránok dolgoznak aktívan, hogy kormányváltás legyen Magyarországon. Nyakig itt van a titkosszolgálatuk, mi persze követjük őket, meg látjuk, hogy mi történik. Beépültek a magyar szellemi életbe, beépültek a magyar tanácsadói világba, beépültek a magyar politikai vitákba. Van is életbe lépett egy új gazdasági intézkedés, a vállalkozásoknak is elérhető a fix 3%-os hitel Magyarországon. Ön szerint ugyanakkor egy fogott ember. Milyen motivációkat lát a Brüsszel döntés? Függetlenül a stílus irányzatoktól, a irodalmi ízléstől, sőt, függetlenül a politikai véleménytől, meg Krasznahorkai Lászlót nem nevezném a Fidesz szavazói magjához tartozó írónak. Ez most teljesen lényegtelen, mert ezt a dolgot nem pártszemponttól és nem politikai szemüvegen keresztül kell nézni, most nemzeti szemüveget kell föltenni, óriási dolog, hogy egy hazánk fia egy irodalmi Nobel-díjat meg tudott kapni. Emögött óriási munka van, gratulálunk hozzá. Orvos és fizikai Nobel-díjat kapott tudósaink. Ugyanez a